Hi everyone, I am Shrikant, Department of Civil Engineering under the Department of Collegiate and Technical Education. Today the session is 44 about estimation and costing, detailed estimation and costing for road works, Unit 6. In this section, the content, the calculation quantity of earthwork, how to calculate the quantity of earthwork in for roads. So first one is the figure shows the embankment and this figure shows the cutting portion. In the embankment, the side slope is S is to 1, S nothing but horizontal length and 1 is vertical length, and B is the formation width of the road, B, and D is the depth of the cutting in the embankment. For example, same as cutting, so cutting S equals to horizontal distance, one is vertical distance, and D is the depth of the excavation. So B is equal to formation width, and D is equal to depth of banking or depth of cutting. L is equal to length of the road. So the quantity of earthwork equals to sectional area into length, where Q equals to BD plus SD square into L. So how the sectional area considered? So first of all, area of rectangle. This is the area of rectangle, and plus two triangles. So one triangle and two triangles. So BD plus 2 into area, the triangle area half into half half into length into breadth, and then calculate BD plus SD square. So sectional area, substitute in the sectional area into length of the road. The quantity of earthwork equals to BD plus SD square into L. And then second types, the area of side sloping surface. Side sloping surface is nothing but this portion of is known as slide sloping. After the embankment, the slide sloping is comes under the for planting or turfing of the turfing. Or pitching this side. Then how to calculate this? The area of the slope length is equals to d into root of s square plus 1. The area of both side slopes 2 into L. Two sides, and L is equal to length of the road, and into d into root s square plus 1. So by this s equals to the from Pythagoras theorem. So half into the hypotenuse, adjacent, and opposite, and then calculate the s equals to d into root of s square plus 1. Next, the methods of calculation quantity of earthwork. So methods, what are the methods? The first one is mid sectional area method, mean sectional area method, and pyramidal area method. So first one, mid sectional area method. When D1 and D2 are the heights of the bank or depth of cuts at the two ends, then mean height equals to D equals to D1 plus D2 by 2. Then and sectional area equals to A equals to BD plus SD square, and quantity of earthwork equals to Q is equal to BD plus SD square into L. And mean sectional area method, when D1 and D2 are the heights or depth of the two different end sections, then sectional area of two end section is given by A1 equals to BD1 plus BD1 2, BD1 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 square, and A2 equals to BD2 plus SD square into 2. Then the mean sectional area equals to AM A1 plus A1 plus A2 divided by 2. The quantity of earthwork equals to QAM into L. Then pyramidal root. Above these two roots are above two above the in this more this is the more accurate method than the above two method, but generally adopted 1 and 2 methods. So Q equals to L by 6 into A1 plus A2 plus 4 AM. A1 and A2 are the cross-section area at the end of the road. L is the length of the road. AM is the mid-sectional area. So about the road work, there is simple problem. So prepare detailed estimate and abstract estimate for the following work. So earthwork embankment,
600 rupees per cubic meter, and turfing or planting or pitching of side slope at rupees 100 per square meter. This is the question tabular column distance 0 to 0 to 400 meter. So 100, 200, 300 and 400 meter. Ground length, ground level GL. So 11, 114.5, 114.75, 115.25 and 115.30 and 116.10. Formation width 10 meters, side slope 2 is to 1, formation level 0, level at 0 chainage equals to 1150, and the road is having rising gradient 1 into 100. Solution. First of all ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಡಾಟಾಗಳನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ at 0 distance is 1150 and ಮತ್ತೆ rising gradient 1 into 100 for every 100 meter. So 1 divided by 100 into 100 equals to 0.5 meter rise. So B equals to formation width. Formation width ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 10 meter and side slope is 2 is to 1. So 2 is horizontal, 1 is vertical. The formation RL, reduced level of formation at 100 meter. So 1150 plus 0.5, 11.115.50. ಇನ್ನು 200 ಮೀಟರ್ಗೆ ಸೊ 116.0 ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್. ಸೊ ಅದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ 0.5 ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದರೆ ಅಪ್ ಟು 400 ಮೀಟರ್ಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 117 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್, ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್, ಡೆಪ್ತು, ಮೀನ್ ಡೆಪ್ತು, ಬಿ ಡಿ, ಎಸ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಬಿ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ರೋಡ್, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಎಲ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು 0, 100, 200, 300 ಆ್ಯಂಡ್ 400 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿ, ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ 0ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1150 ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ. ಸೊ 100 ಮೀಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ರೈಸ್ ಆಯಿತು, 0.5 ರೈಸ್ ಆಯಿತು. 200 ಮೀಟರ್ಗೆ 0.5 ರೈಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋದು. ಸೊ 400 ಮೀಟರ್ಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 117.00 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಪ್ತನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೆಪ್ತನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೈನಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ನಮಗೆ ಡೆಪ್ತ್ ಬರುತ್ತೆ 0.5 ಅಂತೇಳಿ. ಸೇಮ್ ಇದೇ ಟೈಪು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೈನಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ 0.75 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೀನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರೇಜ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು 0 ಚೈನೇಜಿಗೆ ಮತ್ತು 100 ಚೈನೇಜಿಗೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಮೀನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೋಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 0.625 ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 0.75, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0.975, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 1.05 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಿ ಇಂಟು ಡಿ. ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ರೋಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 10 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಮೀನ್ ಡೆಪ್ತು ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಮೀನ್ ಡೆಪ್ತು ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಬಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ 0.625 ಇಂಟು 10 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 6.25 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 0.75 ಇಂಟು 10 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 7.5, 0.975 ಇಂಟು 10 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 9.75, 1.05 ಇಂಟು 10 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10.5 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ. ಎಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 ನಂಬರ್ಸ್. ಎಸ್ 2 ನಂಬರ್ 2 ಇಂಟು ಬಿ ಡಿ 2 ಇಂಟು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 0.625 ಇಂಟು 2. ಸೊ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ 0.78 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1.25 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1.025 ಆಗುತ್ತೆ, 1.9 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2.205. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 7.03. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಬಿ ಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಅವಾಗ 7.3 ಬರುತ್ತೆ. 7.5 ಪ್ಲಸ್ 1.125 ಮಾಡಿದಾಗ 8.625 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು
ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ರೋಡ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಚೈನೇಜ್ 0 to 100 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 100 ಮೀಟರ್, 100 to 200 ಮೀಟರ್ 100 ಮೀಟರ್, 300 to 200 to 300 ಮೀಟರ್ 100 ಮೀಟರ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಿ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಎಲ್. ಅವಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ 703. ಸೊ ಇವನ್ನೇ ಬಿ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 703.0 and 862.5. So 1165.50 1270 ಬರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ 4001 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 4001 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್. ನಾನು ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಅಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ 115 ಮೈನಸ್ 114.5 ಬಂದಾಗ 0.5. ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು 0 ಚೈನೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 100, 200, 300, 400 ಮೀಟರ್ ಇದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1145 ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೋಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರ ರೀಡಿಂಗ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೈಡ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ಟರ್ಫಿಂಗ್, ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಪಿಚ್ಡ್ ಸ್ಟೋನ್. ಸೊ ಪಿಚ್ಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಡೆಪ್ತ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಡೆಪ್ತನ್ನು. ಸೊ ಮೀನ್ ಡೆಪ್ತನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮೀನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ 0.5 ಪ್ಲಸ್ 0.75ನ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಮೀನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡಿ ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ ಅವಾಗ 1.397, 1.677, 2.180 ಬರುತ್ತೆ. 2.347 ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಇದು. ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಬರುತ್ತೆ 0 to 100 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 100 ಬರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಇಂಟು ಎಲ್ ಇಂಟು ಡಿ ಇಂಟು ರೂಟ್ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1518.80 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟರ್ಫಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದಾದಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಾದಮೇಲೆ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್, ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಟ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅರ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಎಂಬ್ಯಾಕ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ 4001, ರೇಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 600 ರುಪೀಸ್. ಸೊ ಅವಾಗೆ 24,600,000 ರುಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟರ್ಫಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಪಿಚಿಂಗ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1518.80 ಬರುತ್ತೆ. 100 ಇಂಟು ರೇಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 100. ಸೊ 1,51,880 ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 25,52,480. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ 3% ಫಾರ್ ಕಾಂಟಿಜೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಈ ಅಮೌಂಟಿಗೆ 3% ಕಾಂಟಿಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2% ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 26,80,104 ರುಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಬೌಟ್ ರೋಡ್ ವರ್ಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಸೊ ಎಂಬ್ಯಾಕ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಲೋಪಿಂಗ್ ಏರಿಯಾನು ಆಯಿತು. Next, this depend on multiple choice question. So first one, if the formation level of highway has a uniform gradient for a particular length and the ground is also having longitudinal slope, the earthwork may be calculated by. If the formation level of a highway has a uniform gradient for a particular length and the ground is also having a longitudinal slope, the earthwork may be calculated by first one mid-sectional area method and trapezoidal method, prismoidal method, and all the above. So ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು all the above. Next, second one, B is the width of the formation, D is the height of the embankment, a side slope S equals S is to 1 for highway with
no transverse slope, the area of cross section is BD plus SD square, B plus D plus into SD square. So B1 is BD plus SD square. C1 is B into D minus SD1 by 2. D equals to half into BD plus SD square. The correct answer is B1, BD plus SD square. Third one, the correct Pismidal formula for above value is D is equal to first area plus last area plus even area plus 2 add areas. So B1 is D by 3 first area last area plus 4 even area 2 add areas. So C1 is D by 3 first area last area plus 2 even areas plus 4 odd areas. So ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು Pismidal rule ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು D D D by D by 6 first area plus odd area. So answer. Next fourth one, cross section for a highway is taken as right angle to the center line 30 meter apart, intermediate points having broad chains in gradient, and fourth one is all the above. So fourth one is all the above. Reference and